Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. This is Ali Awad with you from the College of Applied Studies and Community Service, the Deanship of E-Learning and Distance Learning. Dear students, I would like to welcome you in lecture number 18. In the last class, we talked about the simple past and we talked about using the determiners like a lot of, some of, and a few, and so on. And we talked about them in details and we did some exercises about using these new instructions. And today we are going to continue talking about Unit 5, Lesson C and Lesson D. And hopefully in this lecture we are going to finish Unit 5 as a whole, okay? Sorry. إذن أرحب بكم جميعا في المحاضرة رقم 18. وفي المحاضرة السابقة كنا قد تكلمنا عن الماضي البسيط واستخدام الديترمينرز والدلائل التي تدل على المضارع البسيط. اليوم إن شاء الله سنكمل عن Unit 5 بعون الله تعالى. And when we started in Unit 5 we said that we have some objectives for this unit. تكلمنا أن هناك مجموعة من الأهداف لهذه الوحدة وهي اللي هو talking about the simple past and it's already dead, talking about the expressions اللي هي الدلائل التي تدل على الماضي البسيط. تكلمنا على use all, most, a lot of, a few, etc. Today we are going to talk about the last two objectives in this unit. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن آخر اللي هو هدفين رئيسيات من أهداف هذه الوحدة وهما talking about the memories of childhood, school and youth teenagers اللي هو التكلم عن ذكريات الطفولة والمدرسة وفي فترة الشباب. And we will talk about how to correct yourself with using expressions like wait, actually and I mean. وأيضا كيف أنه تصحح لنفسك إذا أخطأت أثناء الحديث باستخدام اللي هما I mean, wait and actually. Now we will start with lesson C. Now we will start with lesson C, okay? The title or the topic of lesson C is well, actually. Do you know what's the meaning of well? Do you know what's the meaning of well? Yes. Well تعني حسنا. Well تعني حسنا. And actually تعني في الحقيقة. And I think that we talked about using actually before, right? بتصور أيضا تكلمنا عن استخدام actually من قبل. Okay. Now we are going to talk about a conversation strategy, correcting things you say. Correcting things you say. Now, in each unit, in lesson C, we use to talk about a conversation strategy or a technique that we can't use while we are talking or communicating with someone. كما تعودنا دائما في lesson C من كل وحدة
دائما يتكلم عن اللي هو تقنية معينة أو استراتيجية نستطيع استخدامها في المحادثة. And today we are going to talk about correcting things you say. How to correct things that you say. For example, you are talking about something to someone and by mistaken you say something incorrect. And you would like to remind yourself by correcting, the thing that you said. How could you do this? Now in English we have some techniques to do such things. How is it? Now we are going to talk about these things. الآن في اللغة الإنجليزية دائما ممكن وأنت بتتكلم أنك تكون قد أخطأت من غير قصد. الآن هنالك طريقة معينة تستطيع الآن أنت أن تدارك الخطأ اللي عملته. ممكن ندارك الخطأ اللي عملنا بطريقة تكنيكية معينة ونصحح الخطأ اللي حكينا. How is that? الآن راح نتعلم هذه الطريقة. Now, can you think of possible ways to complete these replies? نفكر بطريقة نكمل هذه الريبلايز، هذه الردود. تخيل شخص بيحكي لكم How old were you when you moved here? كم كان عمرك عندما انتقلت إلى هنا؟ حكى له I was 7. شو حكى له؟ I was 7. كان عمري 7 سنوات. الآن مباشرة شو حكى؟ Actually no. I was 9 for example, or I was 10. So here he just make an what? A mistake. إذن هو أخطأ الآن هون. شو حكى له في البداية؟ كان عمري 7 سنوات. بعدين استخدم actually حكى له في الحقيقة لا. I was 8 for example. طبعا على سبيل المثال. إذن أخطأ وصحح لنفسه. The second one. Who took you to school on your first day? Who took you to school on your first day? My dad. No, wait. My mother took me. My mother took me. إذا بحكي له مين كان ياخذك للمدرسة في اللي هو في أول أيام المدرسة؟ حكى له كان ياخذني والدي. بعدين حكى له لا انتظر. والدتي اللي كانت تاخذني إلى المدرسة. So he just make a mistake and he just he correct himself. إذا لاحظوا الآن طريقة التصحيح. استخدام actually هون أجاب بخطأ، بعدين استخدم actually وكمل الإجابة الصحيحة، وهون استخدم wait ومن ثم اللي هو الإجابة الصحيحة. Okay, now we have a conversation between Thomas and Ali. Let's read the conversation and to see how Thomas and Ali correct the things they said. Okay, let's read the conversation together and to see how do they correct themselves. Okay, Thomas. Look at these old photos. My uncle sent them to me. My uncle sent them to me. كيلو انظر إلى هذه الصور القديمة. هذه هي الصور. كيلو my uncle sent them to me. عمي أو خالي هو اللي أرسلهم لي. Oh, is this you? هل هذا أنت؟ Yeah, with my best friend. نعم هذا أنا مع صديقي المفضل. We were in kindergarten together. We were in kindergarten together. كنا في مرحلة الطفولة في التمهيد أو في البستان مع بعض. Oh, do you remember much about kindergarten? هل تتذكر الكثير عن تلك المرحلة اللي هي مرحلة البستان؟ Not really. ليس بالضبط يعني. Well, حسنا. I remember my first day of school. بتذكر أول يوم إلي في المدرسة. Actually, I don't remember the day. شوفوا الآن أخطأ هو. شعر نفسه إنه أخطأ. بيحكي له I remember the first day of the school. بتذكر أول يوم في المدرسة.
سكت. بعدين حكى له actually I don't remember the day. لا مش بتذكر اليوم. But I remember on the way home I missed my bus stop. يقول لا يعني مش بتذكر اليوم ولكن بتذكر انه في اول يوم انه انا راجع للبيت لو نسيت المحطة اللي كان يجب انه انزل فيها في الباص او بالحافلة. Oh no. قالوا yes. And I kept riding around until I was the last kid on the bus. قال له حتى وبقيت في الحافلة حتى كنت آخر طفل في الحافلة حقت المدرسة. So how did you get home? طب كيف رجعت على البيت؟ Well, the teacher, the bus driver had to call and find out my address and everything, and he took me home. شوفوا بحكي طب كيف رجعت على البيت؟ قالوا well حسنا the teacher الأستاذ the bus driver. إذا أخطأ مش الأستاذ هو سائق الحافلة had to call and find out my address. إذا عمل اتصالاته أوجد عنوان بيتنا وين and everything and he took me home وهو من أرسلني إلى البيت. So that was when you were 5. كان هذا عندما كان عمرك 5 سنوات. Yeah. No wait I was only 4. قالوا كان عمرك 5 سنوات. قالوا نعم. Oh no wait. قالوا لا انتظر. I was only 4. I started school early. كان عمري 4 سنوات لأنه أنا أصلا بدأت في المدرسة مبكرا. بدأت المدرسة مبكرا. So, dear students, this is the way how to correct what you say. This is the way how to correct what you say or the things you say. Okay? So, we can correct ourselves by using actually, okay? And I will or will and I mean. Now here we have a notice ملحوظة بسيطة إنه how Thomas corrects the things he says with expressions like these. إذا لاحظ إنه كيف توماس صحح الأشياء اللي حكاها باستخدام well, actually, and no, wait. إذا هذه هي الثلاث أشياء اللي استخدمها توماس لتصحيح الأخطاء أو الأشياء اللي كان هو بيحكي فيها. Okay, clear? Okay, now we have an exercise. Let's do it together. Okay, now match the sentences with the corrections. Then compare with a partner. Now we are going to use actually, will, no, wait to correct these sentences. Now these are 5 or 6 sentences and those are around also 6 corrections. الآن تخيلوا أنه الشخص بيحكي هذا الشيء وأخطأ ويريد أن يصحح لنفسه. So we have to choose the correct sentence or the correct things that it should be said from these things. For example, number 1, I don't remember anything about my childhood. ما أذكر أي شيء عن طفولتي. فلنفرض أنه أنا أخطأت. إيش ممكن أصحح لنفسي الآن؟ Well, actually, I remember a few things. في الحقيقة حسنا في الحقيقة أتذكر فقط أشياء بسيطة. Okay, نعمل نفس الشيء. My dear students, please, just try to pause the video for 5 minutes and try to do it yourself. Then come back to check your answers and we will do it together, okay?
الآن نعمل بوز للفيديو لمدة 5 دقائق، ومن ثم لأن تعملوا هذا الاكسرسايز لوحدكم، ومن ثم سنعود لإكماله وحله سوية. Okay, welcome back again, dear students. Now, let's start with the sentence number 2 and try to check your answers. I started gymnastics when I was 5. I started gymnastics when I was 5. بدأت باللي هو رياضة الجيمنازيوم عندما كان عمري 5 سنوات. What's the correction for this sentence? نفترض جداً أن هذه الجملة خطأ. What is the correction now for this sentence? Yes? Yep, it's D. Good. No, wait, I was 6. No, wait, I was 6. يعني انتظر. لا، كنت 6 سنوات. ولكن الخطأ يكون متقارب، مش والله إنه أنا 5 سنوات وإنه اختار تصحيح. No, wait, I was 11. For example, it's too much. It's too much. واحد أحيانا يعني لما بخربط بشغلة بسيطة، على سبيل المثال مثلا متى التحقت في الجامعة؟ والله مثلا التحقت في الجامعة في سنة 2000 أو لا في 2001. عشان المدة قديمة والمدة بعيدة ممكن الواحد يلخبط بسنة بسنتين أو بتاريخ يوم يومين. أوكي، يعني الحاجة تكون أيضا متقاربة من بعضها. أوكي. Number 3. I hated the swimming lessons. I hated the swimming lessons. أنا كرهت اللي هي دروس السباحة. What's the correction for this one? Yep. Well, they were okay, but I was always scared. في الحقيقة كانت يعني جيدة، ولكن كنت أنا دائما خائف. Well, they were okay, but I was always scared. كنت دائما خائف. Okay. Number 4. I lived with my grandparents for a year. I lived with my grandparents for a year. أنا عشت مع جدي وجدتي لسنة. What's the correction for this sentence? What's your answer? إيش كانت إجابتكم هنا؟ F. No. Wait. Actually it was 2 years. انتظر. في الحقيقة كانت لمدة 2 سنين. No, wait. It was 2 years. Okay. Sentence number 5. I played piano until I was 10. أنا كنت أعزف على البيانو حتى سن 10. إذن I played the piano until I was 10. What's the correction? Actually, no. I was 11 when I quit. في الحقيقة لا، يعني كان عمري 11 سنة عندما تركت اللي هو لعب البيانو أو العزف على البيانو. And sentence number 6, which is the last sentence. All my friends were very nice. كل أصدقائي كانوا رائعين. All my friends were very nice. Well, most of them, not all of them. Well, most of them, not of them. في الحقيقة معظمهم ولكن ليس الجميع. في الحقيقة معظمهم ولكن ليس الجميع. Okay? Is it clear? I hope that everything is going well with you. Now, we have another strategy. تكلمنا على conversation strategy, which is correcting things you say. تكلمنا على استراتيجية تصحيح أشياء قد تقولها. Now we have another strategy, strategy plus. Using I mean. What's the meaning of I mean? Do you know what does it mean? ما معنى I mean? I mean أعني، قصدي كذا يعني.
Now, you can use I mean to correct yourself when you say the wrong word or name. نركز نعيد. You can use I mean to correct yourself when you say the wrong word or name. إذن ممكن استخدام I mean لتصحيح أنفسنا عندما نخطئ بكلمة أو اسم. إذن أصبحت في فرق بينها وبين actually, wait, will. هناك عندما نخطئ بأشياء ومنصححها، هون عندما نخطئ بكلمة أو اسم بعيد. You can use I mean to correct yourself when you say the wrong word or name. عندما نخطئ بكلمة أو اسم. This is just the use or one use of I mean. وهذه هي فقط الاستخدام ل I mean. Well, the teacher, I mean the bus driver, had to. حسنا المدرس أو الأستاذ، أعني السائق، سائق الحافلة، أخطأ باسم أو بكلمة، صحح كلمة. إذن نستخدم I mean فقط عندما نخطئ بكلمة أو اسم. Now we have a note here. عندنا هي ملحوظة. In conversation في المحادثة, mean is one of the top 100 words. About 90% of its uses are in the expression I mean. هذه كلمة اللي هي I mean تعتبر من أكثر 100 كلمة استخداما في المحادثة في اللغة الإنجليزية. إذن تعتبر كلمة من أفضل أو أكثر 100 كلمة استخداما في المحادثة في اللغة الإنجليزية. واستخدام I mean يصل إلى درجة 90% في حالة الحوار أو المحادثة. Okay? Is it clear? إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم جميعا. Now we have an exercise here. Complete the questions by correcting the underlined words. Use the words in the right. الآن حنكمل هذه الأسئلة بتصحيح الكلمة التي تحتها خط. إذن سنفترض جدلا أن الشخص الذي حكى هذه الجملة أو قال هذا السؤال أخطأ بالكلمة اللي تحتها خط. إيش ممكن يكون تصحيح هذه الكلمة؟ وبما أن الخطأ أصبح بكلمة أو بكلمة واحدة، إذن في حالة أو في مثل هذه الحالة نستخدم I mean لتصحيح الخطأ. نستخدم I mean لتصحيح الخطأ، لأنه I mean نستخدمه عندما نخطئ بكلمة أو باسم. واضح؟ الآن سنقوم بتصحيح هذه الكلمات التي تحتها خط باستخدام كلمة مناسبة من هذه الكلمات. باستخدام كلمة مناسبة من هذه الكلمات. Number 1. Did you read a lot of cartoons? هل قرأت الكثير عن أفلام الكرتون؟ I mean comic books اللي هي كتب السخرية أو يعني الكتب الدرامية هذه. Okay. Number 2. Did you have a motorbike? هل لديك motorbike? Do you know what's the motorbike? اللي هو الدراجة واللي هنا بنسميه الدباب. Do you have a motorbike? I mean a. What do you think the correct answer here? نفترض أنه هذه الكلمة خطأ. What's the correct answer? Yes? Yep.
a mountain bike. الخيار المناسب من هذه الخيارات هو a mountain bike. So, do you have a motorbike? I mean a mountain bike. I mean a mountain bike. Okay? Number 3. How often did you visit your parents? كيف عادة تزور والديك؟ I mean your what? Yes, grandparents. Grandparents. بكون أخطأ بكلمة بدي يحكي grandparents حكى parents. So how often did you visit your grandparents? Okay. Sentence number 4. Did you go skiing in the winter? هل تقوم بالتزلج في الشتاء؟ I mean what? Skating. Skiing اللي هي هذا skiing اللي هو هذا الشيء اللي بالرطوبة يطيروا فيه في السماء هذا. Okay, but so it's skating هي التزلج. So did you go skiing in the winter? I mean skating. Number 5. Were you afraid of cats? I mean يعني هل أنت بتخاف من البسس من القطط؟ I mean إيش ممكن نبدل كلمة cat بما أنه أخطأ هون؟ I mean what? Horses. I mean horses. So were you afraid of cats? I mean horses. Okay. Sentence number 6. Did you have an imaginary classmate? هل لديك زميل في المحاضرة عنده هيك تخيل أو خيال واسع؟ I mean friend. Do you have an imaginary friend? Or now, do you have an imaginary classmate? I mean friend. Okay. Sentence number 7. Did you collect animals? هل تجمع الحيوانات؟ هون أخطأ بكلمة animals. So, did you collect animals? I mean what? Stuffed animals. Stuffed animals. I mean stuffed animals لأشياء الحيوانات. So, did you collect animals? I mean stuffed animals. Okay, so this is the incorrect word and this is the correcting one. هذه الكلمة إذن هي الخاطئة أو الغير صحيحة وهذا هو التصحيح هنا. Okay. Now let's go to sentence number 8, which is the last one. Were you good at playing chess? Were you good at playing chess? هل كنت جيد في لعب الشطرنج؟ I mean what? اختار لعبة نفس الشيء. هل كنت جيد في لعب الشطرنج؟ أخطأ. I mean basketball. I mean basketball. So, were you good at playing chess? I mean basketball. So, dear students, this is the way how we can correct ourselves if we said something mistaken or incorrect or wrong while we are talking
to some people. إذا الآن بنركز على شغلة، إنه هذه القاعدة والقاعدة التي أخذناها من قبل قواعد تستخدم في المحادثة. إذا تستخدم في المحادثة ولا تستخدم في الكتابة. ليش؟ إذا أخطأت في الكتابة على سبيل المثال، الكلمة اللي أخطأت فيها بتمسحها وبتكتب الصحيحة. أوكي؟ ولكن إذا هذه الكلمات أو هذه الاستراتيجيات نستخدمها في حالة المحادثة. أوكي؟ We have another exercise now. We have another exercise. Now, complete the conversations with the sentences in the box. Now we have some conversations here. And we are to complete these conversations by choosing the correct sentence from the box. Okay? الآن راح نكمل المحادثات هذه من خلال اختيار الجملة المناسبة من الصندوق. First of all, let's read the sentences in the box. نشوف الجمل الموجودة عندنا في البوكس. Actually, no, it was 2002. في الحقيقة لا، كانت 2002. Well, at least most of them didn't. حسنا على الأقل لم يقم معظمهم بذلك. No, wait, I was 9. لا، انتظر، كان عمري 9 سنوات. Well, actually it was dark brown. في الحقيقة حسنا كان يعني بني غامق. Actually no. في الحقيقة لا. I was 18 when I quit. كان عمري 18 سنة عندما تركت هذا الشيء. Well, no. I guess I spent some weekends with my grandparents. حسنا لا، أعتقد أنني أمضيت بعض إجازة نهاية الأسبوع هذه مع جدي وجدتي. Well, not perfect. Actually, my dad lost his job. حسنا ليس بشكل جيد. في الحقيقة والدي فقد عمله. Well, not all of them. Josie speaks the 3 languages. في الحقيقة ليس كلهم. جوسي يتكلم 3 لغات. No, wait. Her name was Miss Santos. Her name was Miss Santos. لا، انتظر، اسمها كان Miss Santos. So, these are the sentences that we are going to choose or to use to complete these conversations. الآن هذه هي الجمل اللي راح نستخدمها لإكمال هذه المحادثات البسيطة. Number 1. All my friends are bilingual. شخص A بحكي للشخص B. All my friends are bilingual. Do you know what's the meaning of bilingual? أخذنا هذه الكلمة، تعرف إيش معناها؟ كل أصدقائي يتكلمون لغتين. They all speak 2 languages. كلهم يتكلموا لغتان. بده يصحح لنفسه الآن. إيش ممكن نختار تصحيح من هذه الجمل؟ Well, حسنا not all of them. مش كلهم. Josie speaks 3 languages. في الحقيقة لا، ليس كلهم، لأن جوسي يتكلم 3 لغات. That's amazing. هذا رائع جدا يعني. That's amazing. Okay. Sentence number 2. My best friend and I had sleepovers every weekend when we were kids.
إذا الشخص A إيش بيحكي لي الشخص B؟ My best friend and I أنا وصديقي أو اللي هو صديقه المفضل. So they were what? Had a sleepovers every weekend when they were kids. إيش ممكن يكون التصحيح؟ Yes, well, no. I guess I spent some weekends with my grandparents. إذا بحكي له لا، في الحقيقة إنه يعني كنا نمضي أو ننام عند جدي وجدتي، عند جدي وجدتي. That sounds like fun. That sounds like fun. بيقول إنه هذا شيء يبدو ممتعا. Number 3. A شو بحكي له B؟ We moved to Rio de Janeiro when I was 10. بحكي له جئنا إلى منطقة ريو دو جانيرو عندما كان عمري 10 سنوات. إيش ممكن يكون التصحيح هنا؟ Oh no, wait, I was 9. لا انتظر، كان عمري 9 سنوات. So you were pretty young. كنت يعني ما زلت في عز شبابك يعني. Very young. Okay. Number 4. I was on a swimming team until I was 16. كنت في فريق السباحة حتى عمر 16 سنة. I was on a swimming team until I was 16. إيش بيكون التصحيح عندنا هنا؟ Actually no, I was 18 when I quit. أو لا، في الحقيقة كان عمري 18 سنة عندما تركت هذا الفريق أو هذه اللعبة. So that's the reason you swim so well. إذا هذا هو السبب إنه لماذا أنت تسبح بشكل جيد. Okay? واضح؟ Dear students, I think or I hope that everything is going well. Sentence number 5. My brother and I had a perfect childhood. أنا وأخي لدينا مرحلة طفولة رائعة جدا. Well, not perfect. في الحقيقة مش يعني perfect 100%. Actually, my dad lost his job. خلال هذيك الفترة والدي فقد عمله أو ترك عمله. Really? But you were generally pretty happy, right? ولكن بشكل عام بحكي له يعني كنتوا سعيدين. هل هذا صحيح؟ Conversation number 6. Conversation number 6. My cousin lived with us for a year in 2003, I think. كيلو ابن عمي أو ابن خالي عاش معنا لمدة سنة عام 2003 أتوقع. إيش ممكن يكون تصحيحنا لهذه الجملة؟ Yes. Actually no. I was 2006 or it was 2006. It was 2006. Okay? It was 2006. إذا كانت في 2006. Okay? Or 2002. It's okay. يعني الهدف إنه طريقة عمل هذا الإكسرسايز. That was your cousin Alice, right?
بتذكر أو بتصور إنه هذا ابن عمك الأول اللي اسمه أليس، صحيح؟ Okay, sentence number 7. My favorite teacher in elementary school was Miss Santana. بحكي أفضل مدرسة بالنسبة لي في مرحلة المدرسة الأساسية كانت اللي هي Miss Santana. No, wait. Her name was Miss Santos. أخطأ هون. No, wait. انتظر. كان اسمها Miss Santos. So, oh yeah, my favorite teacher was Mr. Taylor. أفضل مدرس كان بالنسبة لي له هو الأستاذ ستيلر. Number 8. When I was little, عندما كنت صغيرا, none of my friends had pets. ولا حد من أصدقائي كان في عنده حيوانات أليفة. Well, at least most of them didn't. يعني في الحقيقة أو معظمهم ما كان في عندهم. But you had a dog, right? طب أنت بس كان عندك كلب، صحيح؟ إذا عشان هيك رجع أخطأ وحكى at least most of them، معظمهم ما كان في عندهم. Sentence or conversation number 9, and which is the last one. I had black hair when I was born. كان عندي شعر لونه أسود عندما ولدت. Well, actually it was dark brown. بحكي في الحقيقة كان هو بني غامق. Dark brown، بني غامق. Okay, إذن هو أخطأ وصحح لنفسه. Really, I was born with no hair at all. بحكي له هذا أنا ولدت أصلا ما كان عندي شعر نهائيا. Really, I was born with no hair at all. نهائيا ما كان عنده شعر هذا الرجال. So dear students, is it clear? Now, do you know how to correct yourself if you make any mistake in while you are talking or speaking to someone? الآن بتمنى إن شاء الله يكون هذا الشيء واضح، وإنه إذا كنتم بتتكلموا مع أي شخص أو مع أي حد وأخطأتوا إنه تكونوا قادرين على استدراك وإدراك الخطأ اللي وقعتوا به. Okay, now we will start with lesson D. Now we will start with lesson D. Okay, lesson D, the topic or the title of lesson D is teenage years. Do you know what's the meaning of teenage years? teenage years تعني اللي هي سنوات الشباب أو اللي هو فترة المراهقة. Okay? Now, by the way, lesson D, this is the last lesson of Unit 5. This is the last lesson of Unit 5, okay? So, reading. Now we have an reading article. And before we starting the article or reading this article, now brainstorm the word teenager. What do you think of? Make a class list. Now, عندما تسمع كلمة teenager، فترة الشباب والمراهقة، الآن هذه الكلمة اعمل عليها brainstorm. ايش عن brainstorm؟ نعمل عصف ذهني، ومن خلال هذه الكلمة نشوف ايش ممكن يجي لبالنا كلمات لها علاقة أو متعلقة بهذه الكلمة. هون عندنا فقط مجموعة أمثلة. التينيجرز تعني parties، حفلات، loud music، الموسيقى العالية، fights with parents، يعني المناوشات هذه والمجادلات مع الآباء، playing games، going out، going to cinema، a lot of things, you know, which is belongs to the teenage. كثير من الأشياء أو الكلمات التي قد تأتي في البال
أو في تفكيرنا عندما نفكر في مرحلة التين ages. Teen age. Okay. Now we have an interview here. This article is about an interview, a question and answer. هذا الارتيكل هي عبارة عن سؤال وجواب كانت. Now read the interview. Which of Jennifer's answers are funny, which are interesting. حكينا الآن في عندنا مقابلة. هذه المقابلة انعملت مع مس جينيفر، هذه المقابلة. الآن راح نقرأ المقابلة اللي انعملت معها، ايش الأسئلة التي سئلت لها وماذا أجابت عليها، وسنقوم بفقط انه يعني الاطلاع ما هي الإجابات التي كانت مضحكة بالنسبة لكم، وما هي الإجابات التي كانت ممتعة أيضا بالنسبة لكم. An interview with Jennifer Wilkin. مقابلة مع جينيفر ويلكن. Jennifer works in publishing. جينيفر تشتغل في النشر، في دار نشر. We asked her about her memories of being a teenager. وسئلت عن ذكرياتها في الطفولة ومرحلة المراهقة، مرحلة الشباب. هذا كان موضوع المقابلة. أول سؤال تم طرحه على جينيفر was Did you enjoy being a teenager؟ هل يعني كنت مستمتعة بأنك تكوني في مرحلة الطفولة هذه ومرحلة المراهقة؟ It was mostly okay, but I had some difficulties like everyone else. When you are a teenager, you are unsure of yourself. تحكي بشكل عام يعني كانت مرحلة جيدة، ولكن كان فيها مجموعة من الصعوبات مثل أي شخص آخر. وأيضا المشكلة الأخرى أنه when you are a teenager، لما تكون شاب صغير راهق، you are unsure of yourself، لا تكن متأكدا حتى من نفسك في قراراتك، في مشاريعك and so on. This is the first question. Okay, the second one. What were the fashions then? What were the fashions؟ يعني كيف كانت الموضة هذيك الأيام، يعني أيام التين ages. تحكي لهم I was a teenager in the 80s. كانت هذه الفترة بالنسبة لها في سنة الثمانينات. And so the clothes were very colorful. كانت الملابس يعني فيها كثير من الألوان ومبهجة ورائعة. I was a fashion rebel, though I always wore black and I wore a lot of cheap silver jewelry. Often I wore vintage clothing. إذن هي أيضا يعني كانت ضد اللي هي الموضة، وكانت عادة ما ترتدي من الملابس اللي هو اللون الأسود، وكانت ترتدي بعض المجوهرات الفضية الرخيصة. كانت ترتدي بعض الفضيات، يعني المجوهرات كانت تلبسها من الفضيات ليست من الذهب، وكانت عادة ما تلبس الأشياء الرخيصة. The second or the third question. What kind of music did you listen to? إيش أنواع الموسيقى اللي كنت تستمعي لها وأنت صغيرة؟ My tastes were varied. أذواقي كانت مختلفة بالنسبة للموسيقى. I was a classical violinist. I was classical violinist. But I listened to punk rock and new wave music. كانت أذواقي في الموسيقى مختلفة، ولكن هي كانت من يعني عشاق الموسيقى الكلاسيكية،
ولكن أيضا كانت تسمع للروك ميوزك و new wave music. I had all my word cassette tabs وعندها معظم أو كل الكاسيتات لفرقة word and I was never without them وعمري ما خرجت بدونهم. Okay, the next. What is your best memory from your teenage years? ما هي أفضل ذكريات من تلك المرحلة بالنسبة لك؟ اسألوها إيش أفضل يعني الذكريات اللي بالنسبة إليك في هذه المرحلة؟ I guess it was a trip. أتصور أفضل شيء كانت رحلة I took every summer with my youth group. كانت أفضل شيء اللي هي الرحلة التي كنا نخرج بها مع زملائنا الشباب يعني أو الشابات أو صديقاتها من نفس العمر في تلك المرحلة التي كانوا يذهبون بها في كل صيف. And it was a time to travel, be with the close friends and be away from my parents. بالنسبة لها بتحكي أن السفر وأن تبقى مع صديقاتها المقربات وبعيدا عن والديها. The next question. And your worst أسوأ موقف لك في تلك المرحلة؟ I think going to school was the worst. I'm not a social type and it gave me all kinds of anxiety. بالنسبة لها في تلك المرحلة هي ما كانت تحب المدرسة فبتحكي انه يعني أسوأ شيء بالنسبة لها كان هو اصلا الذهاب الى المدرسة. أسوأ شيء بالنسبة لها كان هو الذهاب الى المدرسة لانها هي that she's not a social type يعني مش من الناس الاجتماعيين واللي بيحبوا هذه الاشياء. The next one. What is one thing you remember about school? What is one thing you remember about the school? شيء تتذكرينه عن المدرسة. بتحكي I remember that everybody tried to be different but they tried to be the same also. لكن إنه دائما يعني كل شخص كان يحب أن يكون مختلف ومتميز ولكن حاولوا أنهم يكونوا نفس الشيء. إذن اللي هي مرحلة التميز أنه كل شخص كان يحب أن يتميز بشيء معين بشيء مختلف عن الآخرين. What was your favorite subject? What was your favorite subject? ماذا كان اللي هو أفضل موضوع بالنسبة لك أو أفضل مادة دراسية the best subject. My favorite subject was psychology. I loved analyzing my friends. إذن psychology it was her favorite subject, the favorite subject, and she likes to analyze her friends. إذن اللي هو موضوع أو خلينا نحكي كتاب أو مادة اللي هي التحليل النفسي أو علم النفس. كانت تحب مادة علم النفس كثيرا وأحبت في تلك المرحلة اللي هو تحليل شخصيات أصدقائها. تحليل شخصيات أصدقائها. The next. Were you ever in trouble and why? هل في يوم من الأيام دخلت في مشكلة وما السبب؟ I got temptation lots of time because I was late for school every morning but I never got in real trouble. I got detention lots of time. كانت تأخذ دائما معظم الأوقات كانت تأخذ تنبيه من المدرسة. السبب لأنها يوميا في الصباح
كانت تتأخر عن المدرسة، فكانت هذه مشكلتها. ولكن but I never got in real trouble. ولكن ما بيوم من الأيام دخلت يعني في مشكلة حقيقية. in real trouble. مشكلة حقيقية. السؤال الآخر the next question that she has been asked. السؤال الآخر التي سئلت به جينيفر في هذه المقابلة كان How did you spend your free time? كيف كنت تمضين وقت الفراغ؟ Actually, I spent a lot of time driving around in friends' cars, honking at people's houses as we drove by. I also spent time reading, playing with my dog and cat, or tormenting my younger sister. So this is the thing that she used to do in her free time. The first thing was driving around in friends' cars. كانت دائما تقضي وقتها إلا هو في قيادة سيارة أصدقائها أو سيارات أصدقائها. Honking at people's houses as we drove by. اللي هو تستخدم اللي هو احنا بنسميه الزمور أو البوري، الهورن، على اللي هو بيوت الناس. And she used to spend her time in reading. أيضا كانت تمضي بعض الوقت أيضا في القراءة. Playing with my dog and cat. واللعب مع الكلب والقطة التي تمتلكهم. Or tormenting my younger sister. أو اللي هي اللعب والممازحة مع اللي هي أختها الأكبر منها أو الأصغر منها. Okay, so this is what she used to do. What do you miss about your teenage days? ما هي الأشياء التي تفتقدين لها من تلك المرحلة؟ جاوبت nothing except my jean size. Nothing except my jean size. ما تفتقد ولا لشيء في تلك المرحلة. And the last question was, what's one piece of advice you would give today's teenagers? ما هي النصيحة الآن التي تعطينها للشباب أو المراهقين في هذه المرحلة الآن؟ Just get off your computers and turn off the TV. Don't use computers as much as you can and try to enjoy your time with you by watching TV. Okay, dear students, by reading this article about an interview with Jennifer, we come to the end of this lecture and the end of lesson D. And by finishing lesson D, that means we have finished unit 5. Dear students, طلبة الأعزاء، الآن بهيك نكون أكملنا lesson D، وبنهاية lesson D أيضا بنكون وصلنا إلى نهاية اللي هي unit 5. أتمنى إن شاء الله بتكون أن الأمور تكون واضحة بالنسبة لكم جميعا. Okay, dear students, please, if you have any questions, just try to contact me in any time. طلبة الأعزاء، إذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار على أي نقطة سواء كان مش واضحة أو فيها يعني أي لبس في الشرح، أرجو أن ترسلوا لي عبر الإيميل، وإن شاء الله أنا سأقوم بالرد عليكم بالسرعة الممكنة. Sometimes that some of you send me an emails. Sometimes I reply directly, and some other times, I reply after a few hours or a few days. So it depends upon the work that I have. ولكن إن شاء الله
إنه راح أرد على إيميلاتكم بالسرعة الممكنة. فإذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار just try to send me. Okay, dear students, enjoy your time and have a nice day. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.